ilagay na natin sibuyas bawang, pagsabay na natin ito guys. Kaya natin magiging golden brown. Yan. Halo-halo lang. Pekes-pekes. Sabi nila, pekes-pekes. So yan na, na-shake na. And then, so nandyan na yung kamatis. Ayan guys. So sunod na natin yung ampalaya. So yan na guys. So yan na guys. So, okay, yan na yung ampalaya natin. Isang ampalaya with iklog. Yan. So dyan na yung egg. Yan. Haluin na natin. Isang ampalaya with egg. Yan. Yan guys. Bawasan natin yung temperature. And then, takpan natin. Haluin natin ulit guys. May ilang minuto na lang doon. Luto na. So, ayan na guys. Luto na. Ayan o. Luto na guys o. Ayan. So, ready to eat na. Guys. Wow. Diba? Share and comment guys. Yummy. Yan o. Wow. Yan o. Yan. 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 Halina kayo guys. Kain na tayo. Yan. Okay na guys. Patayin na natin. Yan. Ready to eat na. Ang oras natin ay 9. So, breakfast. Yan. Breakfast natin. Luto na ang rice natin. Yan. Oops. Yan. Ayos na.